who don't know me, I'm Kinshuk Agrawal. Brought up and studied in Nagpur Bhavan Civil Lines, but my birthplace is Betul, Madhya Pradesh. I'm an MBA from IIM Indore, graduated 2009, and I'm a science graduate from National Defence Academy, Khadakwasla, Pune. My hobbies, big time travel freak. 3 महीने के अंदर ट्रैवल नहीं किया तो आई गेट इनटू डिप्रेशन एंड मैं जहाँ भी जाता हूँ आई कलेक्ट कॉइन्स सो दैट इज वन हॉबी विच आई हैव अ गुड कॉइन कलेक्शन ऑफ ऑल द कंट्रीज आई हैव विजिटेड टू एंड बिग टाइम मूवी बफ RRR is a very good movie. कल ही देख कर आया हूँ तो बेसिकली फर्स्ट डे फर्स्ट शो इज माई बिगेस्ट वीकनेस अबाउट बॉलीवुड स्किल्स. कैसा होता है कि बचपन में मुझे सिखाया था फौज नहीं, मतलब आपको जब इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है कि इंडिया में सर्वाइव करने के लिए जुगाड़ू होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप जुगाड़ के बिना नहीं कर सकते हो. आई थिंक ओवर द टाइम आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ जुगाड़ू टू द कोर. About other skills which I have is I am quite decent at marketing, which I think human resource management and presentation, of course. Next slide, sir. So my family, apart from my parents, my mother, Mrs. Pushpa Agrawal, she's a businesswoman. My father is a businessman. My family comprises my wife, who's an MBA from Nagpur, and she assists me in my business. She handles the ticketing and the accounts department. My son Nivan is 9 years and he studies in Center Point School Dhaba and is an upcoming black belt in karate. So my previous work experience, so this is me, some 15 to 20 years back maybe, yeah, 22 years back. So I am an ex-Air Force officer, a fighter pilot by profession. I flew MiG-21 aircrafts, fighter aircrafts, MiG-21s and Chetak and because I got some medical issue, so I had to retire on medical grounds in 2009. So I served overall 13 years in the Air Force, and of course, I mean basically, आपका जो पहला जॉब होता है, आपका फ्यूचर वही डिसाइड करता है. सो दिस इज व्हाट आई एम मेड ऑफ. फौज हैज एक्चुअली मेड व्हाट आई एम टुडे. सो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम. उसके बाद आफ्टर रिटायरिंग, सर प्लीज. After retiring, I told you I'm a travel freak, so I always wanted to join hospitality. So I joined private company, 2 private companies who were into hospitality. I led their hospitality division, and कि जब new resorts launch होते थे मैं उनकी marketing करता था all across Europe. So that was my basic. उसमें I mean got contacts, काफी develop किया, then agents कैसे काम करते हैं and all this stuff we learned, and then opened up my company in 2018, just 4 years back. Sir. So with more than 10 years of experience in hospitality division, Ranvi is a company 4 years old.